E aí galera, beleza? Trazendo então o flop, o jogo flopado, o jogo que não presta, né? Pro canal aqui, para ver se realmente é bom ou não. E bem, eu vou dar um tempozinho, 10 minutos, né? E tá, Mac. Vamos só fazer o básico do básico aqui e vamos começar. Vou ver se eu faço live do jogo até umas 8 horas, igual o padrão de todo jogo de lançamento que lança. Bacana essa cutscene. Eu já tinha visto um pouquinho do jogo. Caralho, o braço dele se transformou ali, agora que eu vi. Ah, essa aí é a parte do trailer. Então é isso aí que foi, né? Selecionar idioma de texto. Ah, tá. Beleza. Já vou colocar aqui já. Vamos lá então. Português do Brasil. A gente vai pedir o idioma agora, né? O idioma eu vou colocar em russo. Ontem eu botei em votação lá no grupo do Templário, né? Botei, vocês querem o quê? Vocês querem um jogo em português? Desculpa, um jogo em japonês, russo ou alemão? Porque eu não How curto, can não something curto mais as jogo em inglês. beautiful as this be dying? A plague is ruining the Por land, enquanto vai ficar em but inglês. the tree of life still stands. Question is, for how long? End is coming to the new world. The tribes stand divided, in need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual beginning. So, let's expect an unusual end. Beleza, então. Welcome Vamos lá. to Biomutant. Boas-vindas ao Biomutant. Tirar aqui, a russo, polonês, japonês. Não tem brasileiro, é foda. Acho que o jogo é chinês, velho. Bora pôr o russo aqui mesmo. As operações do idioma não interessam. Quero russo, quero escutar os caras falando russo mesmo. Sensibilidade. Câmera aqui, vou dar já mexida já. Então, foda-se. Nossa, de câmera. Bom, vamos usar padrão, vai que é padrão, né? Não sei como é que é o tipo de jogo, né? Só espera aí, falta só mais um minutinho. E já começo já a gameplay. Galera, já vou mandar já o papo. Olha que bacana, consegui selecionar as pessoas. Oh, meu Deus do céu, bora YouTube, colabora aí, meu. Tomar no rabo. Aí, já deu horário. Aí, agora foi. Vamos lá então, deu os 10 minutos aqui. Vamos novo jogo. Vamos colocar médio. Puta merda, só pode ter um save. Ixi. Vai ter um probleminha, né? Eu joguei de classes. Aí eu queria ver umas outras classes. Como é que tá? Vamos ter que escolher uma classe e seguir com ela.
Encode your O jogo é bem bonito DNA. graficamente. Esse aqui é o Primal, né? Ah não, esse aqui são só os carinha. Vou fazer um furry do Xbox. Esse aqui é bacana. Esse aqui é legal. Aí tem um chip de rabinho também. Ah, bacana. Tem um cara bobão aqui mesmo. Cara, esse aqui eu gostei, velho. Porque dá a impressão assim que ele é um cabuloso, tá ligado? Brabo mesmo. Esse aqui é legal. Esse aqui também eu achei bacana, né? Porque ele tem uns braços meio longos assim. É bacaninha ele. Ah, agora que eu vi ali, ó. Pera aí. Tem um primo. Aí. Esse aqui ele tem vida. Um pouco mais de poder, energia. Ok, regeneração de energia. Bacana. Dá um up já. Esse aqui tem vida, armadura. E só. Diminui a energia de que. Esse aqui. Ele tem mais poder, mais energia de QI e regeneração de energia. Só que menos vida e menos armadura. Ah, tem esse aqui que é bonitinho também. Puta, velho, é foda porque todos são bacanas, tá ligado? Porque tipo, o Primal é o principal, eu gostei. Eu achei bacana ele. Só que não é muito bacana jogar com ele. Mas acho que é igual Dark Souls, né? A gente pega um aqui e depois vai evoluindo as energias conforme o tempo for passando. Agora não sei se eu pego o FIP. Não, o FIP eu não vou pegar não, já começa com... Vou pegar acho que esse aqui mesmo. Esse aqui tá com cara de mal. Ah tá, tem como dar uma mudada também aqui, ó. Tá com puta cabeção ali também. Esse aqui ficou bacana, fiz um na cagada aqui, deu certo. Fazer um bicho cearense, galera, assim, ó. Puta cabeção mesmo. Deixa eu ver. De John Semente da porra. Assim parece bacana, parece um líder nato. Ah, velho, eu odeio o jogo assim. Quer dizer, não odeio, né? Mas tem que ficar escolhendo. Ah, porra, mas esse aqui aumenta também o dano corpo a corpo. Vamos ver o formato do jogo, só pra ver. O Felipe foi o que me interessou também. Ah, o Felipe fica bacana também, pô. Não dá porra também. Chernobil. Puta, mano. Ah, devia ter colocado esse título, mano. Depois eu vou trocar. Vou colocar Chernobil. É melhor, é melhor. Muito bom. Melhor ter colocado esse título. Valeu. Porra, esse bicho aqui é bacana, velho. Agora o capitão aqui, velho, me deixa um líder nato, tá ligado? Tipo, fica com uma cara de vídeo. Vamos ver o cara de bobão aqui. Ah, ele também fica bacana, pô. Encode your DNA. Define your genetic structure. Encode your DNA. Fica feio pra cacete. Vamos ver o Rex também curtir. O Rex também fica mais ou menos. Esse coelhinho da Páscoa aqui. Caralho, o coelhinho da Páscoa fica um monstro, filho. FIP? Ah, vai com o líder nato, né, mano? Isso aqui me deixa cabuloso. Deixa monstrão. Mas eu tava assim, não. Acho que sim, tá bom. Aí. Choose a genetic resilience. Ah, tá. Tá indo no seu cu, Danilo. Abre aí que você vai ver o Outlast. Ameaça biológica. Que porra é essa, mano? Calor, radioatividade. Eu vou deixar no meio. Eu não sei que porra é essa aqui, não. Não lembro de jogo de ser no jogo RPG. Deve ser talvez um negócio inusual, mas tá bom. Isso aqui é o que? Ah, isso aqui são as cores, né? Bichinho mil maravilhas. Ah, dá um arranhão aí na cara mesmo, isso aqui tá melhor. Vou colocar um verdinho de Xbox.
Pra ficar bem gay mesmo. Ah, isso aqui é o brilho. Ah, pode crer. Deixar tudo preto, sei lá. Deixar na metade mesmo. Choose your Deixar um detail verde color. aqui. E aí o bichão deixa preto. O Nilo me ligou no zap, por quê? É, tá com saudades, mano. Coloca... Puta, mano, fazer um bicho brasileiro aí é foda, hein? Ó, nossa, mano, dá certinho ainda. Vai tomar no cu. Caceta da minha avó, meu irmão. Eu vou fazer um bicho brasileiro, quero que se Bigger foda. class, Commando. Deadeye, Ah, aqui, ó. mercenary. Esses são os bichos, ó. Caralho, olha o mercenário, velho. Cacete. Não, vai ser o mercenário, certeza. Os outros não vão ganhar nem se quiser. Commander. Esse aqui é o pistoleiro, o Sniper. soldado. Esse aqui é o Saboteur. mago do jogo. Esse aqui é o sabotagem. Sabotador. Sentinel. Esse aqui é o sentinela. Command. Deadeye, Mercenário, fi. Chapeuzinho desse aí ganha de qualquer um. Se os caras perguntar assim, quem que é você? Eu falo, eu sou o BR. Mercenary chosen. Sou o bicho dos memes. Quero que se foda, fi. Ah, se fuder pra lá. Ah, foda-se, vamos zoar mesmo, vai tomar no cu. Aí, começou essa buceta. Here's somebody Isso aí. with a troubled past, Aí. drawn into Começou. the spotlight of a story that's already begun. Ó, folhinha bem feita. O cenário tá bonito até. Ah, a câmera... É, a câmera tá bem... Não tá tão bacana, não. Deixa eu... É isso que eu falei aquela hora, acessibilidade. Cadê a acessibilidade dessa buceta? Balanço de câmera... Controle... Acho que é o controle aqui, né? Isso aqui, acessibilidade de câmera. Caralho, acessibilidade de... Cacete! Câmera não pega, câmera... Ai, caralho, velho. Pera aí, deu câmera no pé agora. Nossa, vai tomar no cu. Aí. Botar no 150. Não gosto de câmera muito lenta assim, não. Vamos ver. We're already Aí, at assim the tá melhorzinho. crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice. or Água simply feia do stop caralho. moving. Já estamos encruzilhados, escolhendo o caminho. But for you, it's not only a crossroad, but Quero a ser choice. o A vermelho, escuro, reflection força e of your poder. Quero key, ser the o primal azul energy quadro da that liberdade e flows lealdade. through Ah, everything. vai tomar Allow no... me to introduce myself. I'm Não the sei se a dark escuridão é parada. side of you. Eu e a You're escuridão somos um só. É isso aí mesmo. Vamos fazer um bicho sad boy agora. Acredito que você escolheu aquela coisa. E não, mim. Mas eu vou esperar aqui caso não diga. I'm right here. Better half. My way Tá is de both boa. better and Meu jeito é brighter. superior. Light makes it easier to see the best end. The best end is the one you decide yourself. And it seems we're headed... Tá em inglês, né? Não tá em russo. Mas tá, eu coloquei em russo. Não sei porque que o jogo não aceitou. Tá, depois eu mudo isso aí. A hora de escuridão mediana. Aí sim. É, filho, aqui é... louco mesmo. Oh, mas eu Right gostei, is velho. always right. Olha o jeito que ele corre, que bacana. Stories Vamos ver of agora a death habilidade. from Agora the começa a porra da bodies left habilidade. behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Carne Do de you remember the carnívoro. beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. Eita porra, não vi. Ficou na frente ali o negócio. Parece que é a rolagem. Ah, esse aqui é pistolinha, pode crer. Que isso, galera? Nossa, tem que
acostumar, hein? Que é muito aleatório. Você vê que eu sei do mercenário, vai tomando cu. Cacete, velho, tem que acostumar com essa porra, não é possível. Pode crer. You better make a run for it. This is not the time nor place to end Agora a gente this corre essa story. porra. Gostei do mercenário. Puta merda, o mercenário é do caralho. Não sei se vocês sabem, mas tipo, a versão do Xbox eu achei um pouco sacanagem, claro. Mas a versão do Xbox é mais cara do game. Por quê? Porque eles não deixaram vender somente o jogo, né? Porque no PlayStation tem somente o jogo lá. Aí você paga 279 com as classes normal. Aí no Xbox tem o preço do jogo inteiro, que vem mais a classe do mercenário pro jogo. Aí fica R$332. Mas pelo menos a classe do mercenário é um puta samurai, velho. Vai se It was fuder. best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. Bora. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Ah, beleza. Evolução que deu errado. Se aproxime de um inimigo para mirar os ataques corpo a corpo. Centralize a câmera na direção do inimigo para mirar os ataques de longo alcance. Para recarregar sua arma RB. Energia de Ki é usada para esquivar, usar mutações e realizar ataques especiais. Caso ela se esgote, não é possível realizar essas ações. Sua energia de Ki se regenera dentro ou fora do combate. Beleza. Vambora. Pow! Cacete. Se demorar um tempo pra pegar os controles aqui, é igual os outros RPG não. Quick! Wiped out. Filha da puta. Chop chop! É, bacana. E vamos pro ar. Parece o Cid da Era do Gelo, que desgraça. Ah, como é que é esse negócio aqui? Par? Pressione o complemento de arma no menu rápido. Você tem aqui equipamentos. Nessa seção você pode trocar os equipamentos e armas. Ah, beleza. Ah, e tem uns trajes também, é bacana. Que bicho feio do caralho, hein, velho. Meu Deus do céu. Tá. Ah, que bacana. Caralho, tem bastante coisa aqui até. Ah, vai ter máscaras também. Bacana, não sabia disso aí não.
Máscaras, costas, ombro esquerdo, bacana, ombro direito. É bem detalhadinho, bem detalhadinho, bem detalhado isso aí até. Mas eu tenho que criar essas merda aí, mano. Ah, vai se fuder. E o pôr, né, senhor? Isso aqui. Oh! Peraí. A tool for the accomplished cutter. Mas pra querer cortar de verdade. Ah, é esse aqui mesmo. Eu gosto assim, de uma espada. Feels good on you? Esse aqui é o que eu tô usando mesmo. Ah, tá, pode crer. Tá, mas cadê a pistolinha que tava... Tá. Tá, né? Aqui não tem muita... Beleza. Tá. Vai aparecer o que eu quero. Bacana. Bora. Essa é a seringa. Ah, tem tipo de bala também. Careful of rope burns. Those burn. The oil sludges everywhere. To most, it only means death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Foi pro saco. Amigos caídos podem ser saqueados para conseguir itens de cura. Ah, beleza. É pelo dia seguinte, é? Faço uma ideia que se porra é essa aqui. Os grandões devem ter bastante coisinha. Beleza. Eles não sabem nadar, né? Provavelmente, ou sabem. Vamos ver esse aqui, né? Morri! Beleza. O cara falou xenofobia e li Chernobil. Tô bem de leitura. Vou botar um título chamado Chernobil. Acho que vai combinar mais com o joguinho. Mas galera, também que o jogo ele conta com um ataque de Kung Fu. Eu estou achando que ele é chinês, porque eu nunca cheguei ainda a conhecer um jogo que focado somente com ataques de Kung Fu. Ah, buceta. Rapaz. Rapaz. Mano, isso porque eu desvio do bichinho. Aí. Olha isso. Caralho.
Ah, tá, entendi agora. Dead already. It's becoming terminal. Ah, velho, vai demorar um tempo pra eu saber o que cada personagem faz, velho. Porque tipo assim, é do lado dos ataques, tá ligado? Mesmo, continuando, continuar indo. Posso escolher aqui, pode crer. Mano, esse jogo aqui no Sr. Jax deve ser um caralho, caralho mesmo. Porque o gráfico aqui é bonito pra caramba, tô curtindo os gráficos. Isso aqui que tinha visto. Alguns inimigos carregam grandes escudos. Você precisa quebrá-los com ataque corpo a corpo antes de conseguir usar dano. Não tem 12, né? Verdade. Caralho, mano, que massa esses golpes. Se fudeu. Galera, não tô elogiando aqui porque eu paguei 300, fiz um videozinho, porque o jogo tá flop, não, porque eu tô curtindo mesmo, tá? O jogo tá bacana. Os golpes eu gostei pra caralho, velho. Puta que pariu. Sabia que a única coisa que eu não sabia, mano, é que a classe mercenária ia ser um puta samurai, mano. Nossa, o samuraizão aqui tá do cacete. Look, an emergency box from the once was. A rare sight. Quem me conhece sabe que eu curto. Ah, isso aqui é uma arma. Isso aqui é uma arma. Vou botar o negocinho aqui. Cadê? Tem como melhorar as coisas aqui também, cara. Bacana, inteligência, carisma e sorte. Mas eu vou focar muito em força e vitalidade. Esse talvez seja um dos meus maiores focos que vai ser no negócio. Vou botar força aqui. Pontos aprimorados. Ao subir de nível você ganha pontos de aprimoramento que podem ser usados para conseguir novos ataques especiais. Porra, aí sim. Como de arma, como de corpo a corpo. Vamos ver o que tem. Corpo a corpo duplo. Ah, cara, velho, tem muita coisa nesse game. Ou não, né? Só isso aqui também tá impressionando com pouca coisa. Mas, velho, mesmo assim, ó. Desbloqueei. XXY, isso que eu tava precisando. Que massa, velho. E tem outros aqui, ó, cortante de 2 mãos. Então eu vou poder pegar uns espadão também. Super Wingfu. Manobras. Acho que ainda vai liberar mais, conforme eu vou passando de nível, ainda libera mais coisa, cara. Nossa, vixe, cara, tem muita coisa, velho. Se realmente foi o que eu tô pensando, tem muita coisa aqui. Vamos aqui o armamento, né? Eu peguei um... Não. Corpo a corpo. Não peguei corpo a corpo, não? Ah, tá. Isso aqui.
Acho que isso é uma ferramenta só no caso, então, não é... Ou é, né? Não sei. Acho que não. Enfim, vamos lá, deixa lá. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Que é ferramenta. Achei que ela seria de ataque, mas tá bom. Whoa! It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. The Morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under the stress. Blobs that affect the cellular... Você está prestes a fazer um ataque especial. Os ataques especiais possíveis são exibidos no canto... Ah, tá. Exibidos no canto inferior da tela. The coding strands of any living being when absorbed, including you. Ah, pode crer. Eita, cacete. Pode crer. Você observou uma biobolha. Esses pontos são usados para liberar mutações. Você coleta biobolhas e derrotar Morks. Encontra recipientes em vários locais. Beleza. Você pode usar suas biobolhas para liberar poderes especiais, acessando a parte de mutação no menu. Pode crer. Beleza. Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Você encontrou um quebra-cabeça. Eles estão espalhados para todo mundo. Ah, tá. Para mudar o nodo selecionado, pressione. Beleza. Para girar. Beleza. Então isso aqui é o seguinte. Tá. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and, without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right, but no one was prepared for what was about to unfold.
Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the Aí a wildlife radiação, and pô. created Combina bizarre mais com Chernobyl do mutations que in their com offspring. vacina. It Deixa eu had an trocar aqui. inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. Tá, beleza. Deixa eu trocar aqui mesmo. Calma aí, galera, rapidão. Aqui. Caralho, achei que Chernobyl era um nome meio difícil de escrever. Um Y, caralho, 4. Mas bem de boa. Agora, como se trata... Aí. Aí, beleza. Galera, assim, cara, tá muito bacana ver o jogo. Eu realmente só tenho que acostumar com as habilidades, velho. Isso é normal de qualquer jogo que você começa. E como se trata de, repetindo, né? Como se trata de um RPG meio diferenciado, então vai demorar meio tempo, hein? Agora ficou certo o título. Agora fez todo sentido com o jogo. The box looks like a potential brain melt. Uma vez essa caixa é muito quer. It's going to take a bit of puzzling to short circuit. Os quebra-cabeça aqui não é tão difícil. Se for o que eu tô pensando. Vamos ver, esse aqui vai ser no branco. Just a few moves Esse aqui left. vai. E aqui de boa. There you go. Bora. Agora que o bicho brasileiro tá louco, velho. Um contra-ataque no momento. Exato, atordoa os inimigos atordoados ficam com estrelinhas circulando sobre suas cabeças e ao atacar novamente o inimigo você pode arremessá-lo ou pressionar. RP, pode crer. Antiquado. Vixe, tem uns caras de arma também. Pode crer. Esse aqui me ajuda praticamente. The deep cut. Mas que dá pra avançar de... Esse cara aqui tá aqui de boa, vou dar uma praticada. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. Tá, pode crer. That'll come in handy. Beleza. Uma nova e uma antiga amizade. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date.
He knows he's way overdue, but he hasn't given up. Gabobe Farhi. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. Lotulu Bayo Oloi Bobo Paweg. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. Gabobe Farhi. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. E Bubuko Yunvu Mpa Wherefore Whereway. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. E Bubuko Yunvu Muk Bebuk. It's a scar you're covering under that eye patch, isn't it? But he would have recognized you anyways. You look exactly like your Muma. Luatolu Dum. There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma Lupa and Lupin. Popsy, was the beginning of the end. Ikamapen Weta Gono Koyevun Tuvun Bunun. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back. But he's grateful you have. Ikamapen Farfarifto Tuka Kubu. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. Weta Gono Farfarifto Tuka Kubu. The impending threat of the World Eaters bringing down the Tree of Life is ever so close. He also worries about the Jagni tribe that's actively working for a doomsday and purging of the world. Balu Budulua Fofo Umba Bagua Papamu. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Árvore da vida. Por padrão, os diálogos avançam automaticamente de uma fala de um NPC para outra se quiser avançar manualmente. Mude as configurações. Acessibilidade. Acessibilidade. Um cadeirante não consegue subir numa calçada sem rampa. Nem começa a putaria de novo. Assim que eu era quando era criança. Nossa, vocês conseguiram criar um filhotinho ainda de mim. Isso Chaves, velho. Juvenado. Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. You're such a good child, so you probably did. Even the young forget. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. Os batatudos. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. Ah não, eu nado sim. Não, eu morro. Acho que alguma hora eu pego mobilidade de nada aí.
repetir tudo de novo ou o quê? Cara, bem bonito, velho. Isso aqui ficou bacana, esse tipo de arte aqui. Eu vejo a hora do mundo estar aberto para ver como é que vai ser. A gente o capim. Cara, eu tô meio com sono assim porque eu acabei de tirar do serviço, tá ligado? Aí já vou fazer uma gameplay direta dele bem grande. You found one. You should be proud. They don't come out for everyone. The Nono's key energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. Only time will tell. At least his intention is to dedicate his life to it. He has the feeling the fate of the world depends on it. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the Nono as they become one with the tree. Quando fuderam You ela? need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy. Redigir salário recebido. Que massa, cara. Go catch the Nono with the net. Ah, bicho. You handle that net like you've never done Nossa, anything else. passei a He's rede, nossa, tô impressed. impressionado. Você é o melhor. Se fudeu. He's grateful for all the help he can get. There's lots of... Oh, it'll need a continuous flux of ki over the 12 months to come, so... countless, he'd say. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. Foda-se, o personagem entra com o pé no chão e dane, isso aí mesmo. Now that you've seen the Nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the Pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed.
The land won't survive the side effects of the old world's industrial advances. He says you'd better hurry back to the village before your Mooma comes looking for you. You did good here today. That's not true. She's the reason there's still unity, and the only one strong enough to keep the 6 Wang Fu disciples disciplined. Então tá, né? Eu acho que eu entendi que os caras quis dizer com diálogo lá, os jornalistas lá. E o que diálogo seja o bom, né? O que diálogo seja o ruim, mas também é um dos melhores. É bem zoado. No memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he remembers every single day he devoted to growing the tree of life, but now he's afraid it might be in vain. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long. The genetic evolution that occurred after the apocalypse that Toxanol Corporation inflicted on the land set the World Eaters. Vambora. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Ai, bicho, acho que vai ser aquele bicho meio zoado lá. Noko has tamed the Majut and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Esses bichos são grandinhos, velho. Puta merda. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. São 4 bichos que eu tenho que derrotar. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. His friends have prepared something specific for each World Eater. The Mekton, the Octopod, the Majut, and the Goo Glide are almost ready to ride. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. You're getting the hang of it. The quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. Know that the Tree of Life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the World Eaters. Biomutant. Grande experimentos. Ah, tá, pode crer. A empresa que fez, né? A signpost maps it out for the cartographically challenged. Let's see.
Oh, caramba. Então esse aqui é o mapa do jogo praticamente. Como é que eu... Ei, volta lá. Se tiver agora. O zoom é aqui, né? Isso. Cadê o dos monstros aqui? Vai mostrar? Ah, aqui tem um dos bichos aqui, ó. Esse aqui é o abissal, né? Onde tá o abissal? Ah, esse aqui é o da bocona lá. Acho que é o torresmo. Acho que isso aqui é um bicho de 3 cabeças. Isso aqui é um macaco aí. Acho que esse jogo vai ser rápido, não vai ser tão demorado não. Vou te pegar uma máscara, velho. Máscara eu vou gostar. É isso aí mesmo, bicho. That must be the mas vai world meio eater that destrutivo. chewed off Out of Date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. The World Eaters have made their marks on our world over time. That's not the first nor the last village it'll leave in its wake. Eu vou enfrentar um logo de cara assim. Isso aí tá bem bonito esse cenário, vai se foder. Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. Tá triste ali, coitado. He's heard the stories about the terror inflicted by the World Eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way here. Seus equilíbrios interior das formas um todo influi para todas as coisas. Em alguns momentos você pode se manifestar seu equilíbrio interior por meio das ações e escolhas de são os poucos os que sempre agem da mesma maneira. Nós somos somatórios. Nossos atos, escolhas e o equilíbrio das suas ações cria seus alinhamentos de aura, que afetam o diálogo com outros personagens. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. Interagir com reféns e santuários psinônicos. Sai de pontos psinônicos. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. Ele precisa de ajuda, diz que será julgado. Diz que o que será julgado são suas ações. He's grateful for that. Vamos ajudar essa You porcaria, still então. seem to have a spark of light in you. That's a Say. spark of light in you! That's right. Smack that spark out before it starts. You don't have to be so harsh. It's such a little spark. Take it out now while it's small. There's always another spark. Que isso? Chega um ponto psiano. Use-os para desbloquear poderes no menu de mutação. Ah, então tem os poderes também. There's Out of Date again. He must have missed something important. Out of Date says you will make a better stand against the World Eaters with the support of a tribe, and there are two nearby.
E baso do bubu e coi. The Myriad tribe mas is likely já to be a ganhei good chatinho. match as they act on the understanding Engraçado of the no começo, greater mas... good and have a code of honor. Oloi. Ah, pulando essas porra aqui. Regardless, the Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. É, faz sentido. The Jagni tribe only ever had one conviction, to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world, and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. Do walu. Out of Date says someone needs to break... Yalawa wat nawa. Dolu woya. Yalu batolu you. He believes the tribe Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay... Nuka. Nuburak. Myriad is convinced that defeating the World Eaters is the only way the world can be saved, but they've been forced to... Koyetu korebo. The wata. Out of Date will be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do. To why? Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Beleza. Aliás, fala com o Chivo. Eu vou pegar um negócio pra comer depois. Depois de ensinando ele vai tomar no cu. Fale com o Shifu dos Jagnis ou dos Myriads. Tá, beleza. Vou ver qual que tem uma imagem mais bacana. Mano, meu Deus, vamos falar com o Shifu, foda-se. Vamos ver, tem escolha mesmo? Fale com o Shifu dos Jagnis e fale... Vamos pra lá então. Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? It's a bridge. Just get over it. GTA San Andreas antes da câmera. Individual attention. Ah, tá, entendi. Flash and slash. Ah, quero ajudar os pretinhos mesmo, mano. A roupa dos pretinhos, só as roupas vermelhas aí de merda. Great shot. Got her.
velho. Cara, assim, os golpes é muito bacana, velho. Aí, eu quero a roupa deles, ó. Samuraizão mesmo. Mas eles são de qual time? Eles são de lá? Vocês são os daqui. Não, esses daqui, provavelmente. They've destroyed this area, mudded up what used to be muck, as if it wasn't bad enough before the tribe war began. That's the Jagni tribe's fort. Their friendship can be a blessing or a curse. It's up to you. You're either a part of their solution to the tribe war, or part of the problem. Says they're wary of strangers. They're at war. Wonders why the Sifu would want to see you, but he'll let you in and give it a try. Zata is the muito tloho. Kariesne zdatse. Paro, yaput. The Jagni tribe wants to become omnipresent and, most importantly, feared. They want to vanquish the tribes, as the only way they can guarantee peace is through supremacy. The Sifu is determined to let the World Eaters destroy the Tree of Life, as it's part of their strategy to cleanse the world and start anew. He welcomes you to the Jagni fort and introduces himself as the tribe's Sifu. The news of a cold-blooded Ronin crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 preceded you. He's referring to your rampage through Bunker 101. It seems you don't mind a bit of blood on your hands. That's something you have in common. He understands that sometimes we need to lose ourselves to find ourselves. But he's glad you chose to come here. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. Sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. Your Muma invented Wang Fu. Originally, it was based on unarmed combat and the 6 weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain. The Sifu says it's time to set the past aside, at least for now. Unrest is sweeping the land, and there are rivals in all directions. Jagni doesn't want a new unity between the tribes. Their goal is to become omnipresent and, most importantly, feared. Says there is some darkness in the best of us, even you, and suggests you embrace that. He wasn't sure you'd do that, but it seems your mind took control of that big heart of yours. That's a sign of strength. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can vanquish the other tribes. The one he wants to deal with first is the Myriad tribe. The Jagni's destiny is to do what others are too afraid to do. To vanquish past and future disillusions of unity and take control of our destiny. Uniting the tribes and saving the
Perjesne statse. Yeti rikli. Their kin must put an end to the war before war puts an end to them. It'll cost bruising. Naoko onis poloknost. Being defeated is a choice they won't make. They've talked about that, but words do not frighten those who feel no fear. You need to claim the rivals' outposts and weaken their tribe enough to challenge the rival Sifu at their fort. Bacana. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield. Is the moi. Seeing eles têm you brings morango. back his memories of the old village. Patafo oflek. Is the moi onis porenos odlisini. Jackney doesn't want a new unity between the tribes. Their goal is to become omnipresent and, most importantly, feared. Nesta okon is the moi. He remembers your kind and unselfish soul and consents. Zata iglese. Onis porenos odlisini. Anyway, you'll pass your old village on your way to the first rival outpost, but we've got no time to be sentimental. War doesn't wait. Naoko onis poloknost. He can't blame you for not remembering, but he can sense the stillness of something lost. É isso aí, galera. Aí a gente vai ficar com os bichinhos. Aí a gente pega o merengue do outro maluco lá. No caso, se eu fosse junto com o outro maluco lá, aí eu ia... Ah, tem velocidade de movimento também. Quer ver isso aqui não. Bate corpo a corpo. Esse aqui eu não tenho ainda. Isso que é bacana, é isso que eu falei, ó. Cada nível que você passa já libera mais coisinha. Ah, eu vou deixar pro próximo esse aqui, depois eu gasto. Esse 4, escuridão 2, beleza. Acho que são os poderes. Soco. Caralho, que massa, velho. Caralho. Bolha de muco. Ah, a bolinha aí, ó. Bacana. Bacana também. Pega esse aqui. Wonder what oddness you could get up to now. Sua chance de persuadir durante um diálogo aumentei um ponto. Sua chance de
Engajamento em 10%. Velocidade de movimento em suas montarias biológicas aumenta em 5%. Um ataque especial bem sucedido para recarregar um pouco da sua barra de ki. É bom. Manobras. Ah, tá. Pontos psionicos. E onde são usados os pontos psionicos que eu não sei? Tá, né? Aqui não recebi nada ainda, né? Beleza. Aqui a gente pega essa roupa de samurai deles, que é bacana pra caralho. Vai combinar com com meu espada aqui. Amawi tuwaji arabatabala Crows about help. karaka finkukuna. Says Acho que deve ser os caras que fazem umas armas top aqui, ó. Kitaro la the roda. vendor says you can Nukudo zeker. don't get ripped off. Ah, esqueci de usar mais corpo a corpo, ó. Caralho, mano, que massa. Tem bastante coisinha aqui, ó. Tem essa aqui. Eu não tem nada no dinheiro. Peraí que fiz errado. Ah, tem que personalizar minha própria arma também. Tipo, ali eu compro só um negócio só pra colocar ela. Aqui já é outro rolê já. Bacana, velho. Aqui são os consumíveis. Ah, tem as roupas também. Ah, mas esse aqui é vender, pô. Esforço. Aqui é as roupas, ó. Asks you to check. Let's strike a deal. Que roupas? Aqui não tem mais roupa muito bacana não. Tá, beleza. Então tá, aqui a arma, a roupa. Também é que isso aí. The gatekeeper welcomes you back. Beleza, vamos tacar os carinha lá então. Vamos pra gueira. Eita, Better beware, that's a tá mump buceta, up mano. ahead. Tá porra, né? They were hit hard by evolution, the wonky ones especially, deformed and unfurred. Cacete. Nossa, olha o dano, desgraça. Vamos ver se consigo matar. Dá pra matar.
Olha, não queria dizer nada não, mas esse bichinho aqui foi meio que pra God of War, hein? Que lembra lá de um dos... Acho que é esse polo, fala. Tinha isso aqui lá. Esqueci. Tá, então um pezinho ali já era. Kaboom! Caralho, mano. Cai aí. Deus fraco. Bicho feio da desgraça. Esse bichinho ainda mira brabo, mano. Tá ligado? Essa cabeça aí. Não tem nada pra pegar com esse bicho aqui. Beleza. Bora. Time is lost on this place, but it evokes a tingling sensation. There's something special about it, drawing you closer. Let's see. Mijar é negócio mesmo. Ah, tem umas legendas no mapa, então, tipo, vai avisar quando tiver umas roupas perto. Bacana. Ajuda um pouco. As time passes, memories fade, and sometimes feelings change. It's not about who you were, it's about who you'll become. This story is far from over. Echoes of a long-lost past, like whispers in the wind. Gop. Here's Leôncio. someone who takes each day as it comes. He asks how you are today. Goop says he always does better whenever he leaves failure behind. He's happy his good mood is in. He wonders where you've been. He hopes you've been out at the lake, practicing your swimming technique. He understands Wang Fu is hard. That's why your Muma only has 6 disciples. Doing just one thing helps you get more done in less time. He thinks you should really know how to swim by now. Why not? There's no better time to do what needs to be done than right now. Não, tá certo, é isso aí. Vamos ensinar o cara a nadar. He says, that wasn't too bad, was it? At least you learned that you'll drown if you don't swim. But you need practice. Lots of practice. Great things usually happen to those who never stop trying. He hopes you'll be one of them. You just need more time in the surf. That's the only way you'll ever learn how to swim. You can never try too hard. Judging by your Muma's look, it seems you forgot something.
Masamba. You promised you'd train with Parece her minha before mãe. the sun goes down. It's time to go. Kanamunt. The dedication to training is important. You can't rely solely on the fact that Wang Fu is in your blood. Tate ko baba sakting. You should know, practice makes perfect. Tate ko baba sakting. As long as it doesn't kill you, it'll only make you stronger. Tate ko baba sakting. She'll see you at the village square. Ruhemukton. Asil natu. She says that's good. With a passion for learning, you'll never cease to grow. Here's another familiar face with lots on his mind. Asks how you're feeling today. His only interest when creating is that what he comes up with is actually useful. He was hoping you could help him pick up some scrap for a thingamajig he's working on. It's your own future you're risking by not caring for the environment. The next generation will pay for the mistakes of the last. You should look for things that are recyclable. It shouldn't take you too long to find some. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui de... Bando de vagabundo. Olha o lixo nessa desgraça. Achei que nem vi um comentário, né? O cara falou lá, esses tutorialzinhos aqui é meio chatinho mesmo, não vou negar não. He wonders what usefulness you found. Sometimes he's an expert, but sometimes he just does what's right. He can work wonders with almost anything and asks if you know how to upcycle. He says only a few are willing to do. He'd love to teach you to upcycle, and the scrap. Ah, tá. Ah, esse aqui é um machado praticamente. Eu tô tentando achar um cabo pra ele. Esse aqui que vai ficar cabo mesmo é esse aqui, ó. Bacana. You did well, but he can't help but wonder why you decided. He appreciates those able to deliver. He understands, but hopes you won't be needing it anytime soon. He thinks mastering the 6 weapon styles of Wang Fu is more than enough for anyone. It looks like she's starting to lose her patience. You know she doesn't like waiting for you. She wants to see you on the village square right away.
It's intere. Then you've got a good excuse. You share a responsibility to prevent... Inadabsunka, kialdo male kanoro tono. She wants you to grow up and start thinking for yourself. You really need to find yourself before she's gone. Gendrana mala. Kanamunta urasa durut. Inadabsunka, You've all... Katja dopoluta. Meu Deus do céu. Aí, vambora. Ah, porra, o machadinho do maluco, velho. They look determined. Better watch out. He asks you to stop right there and wonders where you think you're going. A funky donkey Danny. He's not scared of anything. Caraca, Least tem of arco e all flecha you. também junto, sabia disso não. A Mawana. There's no way they'll let you pass. Vieri tutti ama se le mai multe. He wants to know who you think you are. Vieri Como tutti assim, ama se le mai multe. You'll have to face pain at some point. He offers to help you get it over with. Só vem, fi. A filha da puta. A minha cara. Que porra é essa, velho? Totalmente Chernobyl. Nyavaldo. She asks if you're hurt. What happened? Eles são inseguros. Volakamun brutna. Kanarota. If confidence is silent and insecurity is loud, she thinks you're absolutely right. Volakamun brutna. The most important thing is that you're okay. Ferena masalapo. It's time to focus on your training now. Beri, yo no massa manbrut. She suggests that you forgive your enemies. Nothing annoys them more. Tomar no cu, bicho. Vontade desses moleques aí quebrar tudinho, que era a porra do machado de volta. Here's someone close to heart, doing what he does best. Seeing you always puts a smile on your Popsy's face. He wants to know how you're feeling. He knows growing up is Todo mundo é igual hard, nessa porra. and things will continue to go wrong as you become older and figure out how to make them right. He asks if you could help him too before you leave for training. E pergunta se você também pode ajudá-lo antes de ir treinar. He'll talk to her, sure, but you know she wants you to accept responsibility for your own actions and future. He suggests you get going and find him gadgets and ideas for how you can upcycle some old fabrics. É um filho da puta, né? Por que não vai nessa porra? He's curious to see what you've found.
He's all for renewal and has even considered making the trip out into the wilds to look for a bionuclear pool and refresh his DNA. Biotank. He can work wonders with pretty much anything and asks if you know how to upcycle. Thinks some are and he says it's about time you learned how and offers to teach you, starting with the scrap you found. Criar equipamentos. Ah, tá merda, também posso criar essas coisas de braço. Eu posso montar um negócio mesmo também. Ah, mano, isso é bacana, velho. Acho que só tem só um jogo que eu vi até hoje que era assim. Não aparece aqui, não? Ah, tá, é atrás. Dá de 1400 lá então. Esse aqui não, esse aqui. Esse aqui não, cara. Cadê o outro? 1630, esse aqui não. Aí. The style might be too edgy for his taste, but it looks sharp on you. He knows she's already proud of you and everything you've achieved so far. You should take it with you, wear it to practice. He thinks you should. She'll be proud of you. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. Vamos lá então. Mano, que massa, velho. Tem bastante opção ali, mano. Deixa eu criar os negócios. Your Muma says it's about time you got here. Wants you to understand that you can do anything if you work really hard. She says she is eager to get started. You don't have much time left before the sun goes down. But there's enough time left for repetition, and you need it. Training dummies don't hit back. That's a good attitude as long as you keep learning. Cenas do Kung Fu Panda deletada. Your Muma says you did well today. She's so proud of you. Valeu, Momo. That's all she's ever asked of you. Been working on a present for you, with the help of Gizmo and Wiz. You should go see him and find out what it is. You've deserved it. Says he's always thought so well of you. Just
Porra de bicho é esse, velho? Ah, o grilo lá. Catchy. Kana munta. Your Muma says she's never seen an apparatus as green as this little thing. It's wonderful. Mustiki muhka. She's happy you appreciate what others do for you. Volakamu numrutma. Gendrana mala. A piece of Scraptronics like this has built-in old-world tech that makes it a potent communication device. Katya topulupta. It's called an automaton, and it's hardwired to your DNA. It'll follow wherever you go and see whatever you see. Volakamu numrutma. You're lucky to have such a fine helper with you. Kana rota. Your Muma says you look tired. No wonder. It's been a long day. Minalagi mamuru. She's so happy you made the most of it. Rest, and you'll find strength for tomorrow. Nothing could stop Lupa Lupin from setting the world on fire. Ah, velho, é muito do nada, mano. Meu Deus do céu. O moleque tava dormindo e chegou um bicho do nada. Bacana isso aí. Your Muma urges you to blaze a trail. A burnt kidling will learn to dread fire. That's just adding fuel to the flames. Give it a last burst and you'll make it. Your Muma says this is it. The time has come. She must fight Lupa Lupin. This time there's no escape. She can hear him coming. Antoro. Lupa Lupin is a problem older than you. Pendrin senama. Tateko baba sakting. Whatever happens, you need to know she loves you. And everything she's done has been to protect you, your Popsy, and those she was chosen to lead. Tateko baba sakting. She tells you to stay back. This is her fight. It has nothing... Inyavaldu asana yotutupu. She loves how brave you are, but she can't be worrying about you while she fights. This is her fight. Here it comes. The past coming to haunt the present. Tá, pô. E aí, filho? Oh, cacete, é foda. Peguei o jeito desse negócio aí. You must go through fire and water to make it out of here. Your Muma says you can make it if you believe in it. Where she goes, you go. Blood is thicker than water. You're in deep surf. Don't make waves. The surf goes where it wants to go. It'll take you to the shore as long as you go with the flow. Ô, bicho chato do caralho.
Death is not to be feared by one who has lived life with a pure heart. A part of her will live on in you. The creature is hungry for more. Nothing is going to stand in its way now. Que emoção, mano. If a sacrifice cara, is made for muito do someone nada else, isso. it's not lost, but passed on to the next. Life must go on. Real sacrifice comes from love and necessity when all other options are exhausted. The ultimate test of conscience is the willingness to give up anything to save what you truly care about. What you do for yourself dies with you. What you do for your kin remains and makes you immortal in their memory. Finalmente saiu daquilo lá. Meu Deus do céu, achando coisa que eu achei As chata the até agora moment essas porra aí. fades and is lost, the only thing that remains is loneliness. It doesn't mean you'll forget your past. It Bora. simply means you need to move on. The tribe's caught a fluffy hog. Better watch out, it's no pet. They couldn't keep it down. Fluff hulk's on the loose. Cacete. Cacete. Desviei na hora. Wham! Sistema de câmera You might want to fall back. You don't have it Tá, in you porra, right now. estilo de vida do cacete. Nossa, Took care. caralho, quase morri. Oelme, tafpe, tupa, It was harder than expected to take down the fluff hulk. rakilada, They've received news a Ronin joined the tribe's ranks and were looking. apeta yutape, A group of Jagni warriors are already waiting for you at Myriad. kayuyelunuya, You should hurry there and help them storm the outpost. bemabuayube, yautabe tamab, That you chose to ally with Jagni is a sign of strength in itself, and Beleza. Caralho, mano, bichinho fio forte da desgraça.
Avancei de nível, né? Deixa eu pegar um poder aqui. Cadê? Aqui, ó. You can take even more now. Cacete. Não, acho que eu tô errado aqui. Ué, cadê o... Ué, cadê que eu tinha achado? Ah, tá, aqui, ó. Isso aqui, ó. Jogar a espada. Equipamento. Abre criação e cria umas asas. Aqui, inventário. Aqui tem as modificações, ó. Deixa eu só fazer mais um negócio, galera, calma aí. Aí, voltei. Vambora. Look, an emergency box from the old Ah, days. aqui, ó. os- Wow, bet that knuck makes a tight fist. Agora o bagulho vai ficar doido. Loot. Tunnels like this still carry echoes from the past. Can you hear it? Tem que ter como equipar. Peraí, vamos ver. Ah, não tem não. Céu, calma lá.
person. Que estado é esse? Close encounter. Ah, não sei. Aí, voltei. Good for protecting your noggin. For being cut off from the surface, this isn't too bad. That notice board, filled with the leftovers of used-to-be wants. You're getting close to one of those old Toxanol brick towns. Pay attention. The Toxanol Corporation made this place, and then just threw it. Toxanol never cared about the waste, as long as they... There must be a track somewhere. Lá na frente. Let's see. Vou lá fazer um negócio agora.
Think of the things you could build. Ah, por que não pode? Ah, preciso de uma garrafa. Perfect for slicing and dicing. Feel the night wrap around you. Tem como pegar as armas de duas mãos também. It's Peekaboo Park. Young ones love this sort of place. Slash. Now that's a flesh wound. Hey, nice shot. Sharp steel. Ah, pode crer. This one seems to be in good spirits. Asks you to... Is surprised you chose not to help. Feeling good. Yes, that's the way. No arguing with that. Sem sombra de dúvida. Sometimes your gut is flat out wrong. Even the dark knows you're better than this. Stick with me. We'll rule the world. Se passa pra colocar na arma isso aí, deixa eu ver.
Hum. Ah, peguei a garrafa pet lá. Deixa eu ver aqui. Agora dá pra fazer um negócio lá. An artist's blade. Need to stock up on scrap first. Mas eu não tinha pegado a garrafa pet lá. Ah, tá, saquei. Peraí, vamos ver um negócio aqui. Check out those guns. Mas agora tá aparecendo uns itens. That's a myriad tribe outpost. Oh, puta. Down to half your health. Bruised.
The day is dawning. Agora vai. Cacete. Right in the face. Vai pro saco. Tem a escuridão, mundo. Ah, aqui, poderes psíquicos. The Vespidat outpost, long-time home of the Myriad tribe. Ah, porra, tem um ursão também. Says you need to hit them where it hurts. Inflict as much murder and mayhem and other terrible things happen. He's sure you... Here's the first line of defense. Bora.
That's a bomb locker. Beleza. Ah, tá. That hit the spot. Wrecked it. Give those twirly wheels a turn. Just a few moves left. Make them count. Yes, the river tub's going down the drain. Keep going. That cage is holding a helper. Oxi. Says they've been treated fair, but is glad to see you. Hopes you'll treat the rivals with the same respect they treated them. Wishes there was another way, but they'll do their best. Aí fica o bagulho todo. Ah, não quer mais. Ah, essa é a 12. A sharpshooter. The scaffolding looks unstable. Better stay clear of the red ray. Here's the second line of defense. Red means danger. Puta merda. Timber.
Bet a big bump will bring it down. Isso aqui. Switched off the light. A barrel chute. Smack it to get a barrel out of it, then hit it toward the gate and blast it. That looks splody. Kaboom! You're in. Almost there. Ah, tá. Isso aqui virou duas mãos agora. The outpost belongs to your tribe now. Só isso. He says you made them weaker, but they won't give up. Your Sifu thanks you. Your tribe is growing stronger. Ah, não queria não, mas tá obrigado. Dozadne paro. Says you did a great job capturing the outpost. You've earned the privilege of carrying the tribe's weapon. Paro. Says you're lucky to have the honor. Out of Date says he's doing his best to keep up, but from what he can tell, it seems you're making progress with the tribe conflict. Lotulu Bayo. Setuatan Pop Kila. He had a feeling you'd get along with the Jagni tribe, but it remains to be seen what the Cantita Duela Bofo Cobra Yak. You seem to get along with the Jagni tribe, which doesn't come as a surprise as you share an ominous... Atu Awa Ya Ea Dolua Lu Doluka. But Out of Date emphasizes that solving the tribe conflict won't matter unless you help. That's the sound of impending doom. Out of Date's premonitions of imminent disaster are true. The Porkypuff needs to be handled. Cantita Duela Bof Mopu Far Kobi. He says the time has come to confront the Porkypuff at the end of... Kobe. Ifari Kobo Far. Goop is working on making his Googlide Loma Tuaha Yowotulua. The sun is high. You really know how to move.
Says there's an interesting place nearby that no one knows about, but doesn't really want to talk about it. Karivitse, dri unkula, Is sorry to see you. blum hehro gögete. Trim wada ha, maya yumma, mal walu. Sometimes it's simpler to just buy what you need. The forest has so many kinds of trees. That there's Subnautica Station. Goop flounders around in there. Let's see. Yango. Azetawa. Vishni okiti. Manu tai baradrade. Gulp Taisate manu. says it's good to see you again. He's Goop. You might remember him from the old days. Manu tai baradrade. Goop says you were always so righteous as a child. No vishni wakni. Goop says memories fade surprisingly fast. We are all pieces of what we remember. It's only... Uzati. He knows he's easy to remember. There's no one out there as cuckoo as him. He's... Kandwa le uza. No vishni wakni. Goop says our memory keeps things for us and protects... Azim watalante. He understands you've returned to face Lupa Lupin. That's the... Wanaptapuko. He says that the catastrophe back then... Bauta sare dunduwana. Now the time... Itaku. He understands why you seek revenge, but he doesn't think you realize... See? On my side. Go, dog, go. First instincts can be truly awful. The fun thing is always the right thing. Next time, look at it with a clear heart. Darkly dark, dark. Tonaku. Says life on the goo is wide open. You have so many choices of where to go. Some harder than others, of course. Which kind do you like? Kawaii Sairuya. Tonaku. Best to stick close to the shore then, where the goo isn't so deep. That's like being close to your friends who can help when things go wrong. Sairuya. Kawaii. Figures the world is a goner. Even the goo will go gone.
Wishes you hadn't done so much to make the goo even gooier. Wonders why you're flapping around with the Jagni. They spend too much time nesting to do anything fun. Figures you must have met. But hey, knows yesterday is already gone. It's what you do today and tomorrow that'll move you forward. You need to settle. He can't leave the Subnautica station. You should return when you've retrieved the scrap. Control your destiny, or someone else will. You shouldn't... Focus on the tightrope. Just a few moves left. Make them count. Choke up that grip. Just a few moves left. Make them count. Well, what do you know? That's for someone a little bit more advanced. Smack time. Hand them defeat.
putrefied. The underworld critters are meaner than anything. Blasting everything to bits. Try again when you have some key energy. Half-lifed. Boom, boom. You got moves. Let's build something. Direção de arte tá de parabéns. É, ficou bacana a arte mesmo. Ficou feia não. Tá, esse aqui é o onde vai.
Eu preciso de um negócio já. Watch out. Toxanol's offshore drilling caused oily matter to spread with the... Looks like the switches need to be turned to match so enough charge can flow through the conduct. Just a few moves left. Make them count. Good. That's enough electric current to initiate the actuators and activate the framework. Ó o bug. Mukanna. Sairuya. Mako ajitawa tirano. He's got the goo glide functional. You'll have a pull hook and a salvage net. Ajitawa. Mukan. Ajimotalaite. Ah, dá uma pulada desses diálogos aí. Chatinho esses diálogos, não gostei não. The best way to find Quack. No bitne. This means you'll have the privilege of visiting Gulp. Rapik. No bitne. He only knows what's visible to the naked. Esse aqui eu já desqui praticamente, né? Welcome to the Surf Archipelago, where the horizon rests on the surfy goo. You're poking around Pockbur, a prime village. Deixa esse bagulho aqui. Don't flinch away from Ah, tá. this. It's your moment. You need to focus. A cidade é nossa. This here is the Sinky Dink, home of Gulp, at the very least. He's pretty sure he's heard of you before, although the details are maybe a little hazy. Says it's both everything you could want and never enough. Wants to know if he could point you towards something fun to drink. Either way. Says life's like a mystery drink. Sometimes it's amazing. Sure, but says you should toast the end of the world, but you'd better hurry. It's coming soon. Respects how you take care of yourself first instead of trying to swallow too much. Thinks it's funny you wound up with... Reserve com moderação. Guesses someone has to be, but he... But who cares about them? The drink helps him forget the state the world is in, but it only lasts until tomorrow. He wants you to know he has other interests too. He's the... There are other ways than a cold... Watching Pippi's flap is calming, but better yet are the ones you can look at and touch, like quacks. Squeezing them is a great way to relax. They're better at...
The day is wasting away. Tá no cu. What a wild ride. The Quack Hollow. It's just lonely. Que isso? Realmente uma roupa diferente.
It's all about destiny. Yours, mine, the entire world's. Oxi. Sure useful. You can never have too many bullets. Bom, agora o bagulho fica louco. It's time to do what's right, for certain values of right. Ah, tá, peraí. For when you have to blast away many things at once. That will turn you into a marksman. E às vezes preciso de 2 garrafas de água. You need to line up the switches so they match. Just a few moves left. Make them count.
bristles like the hair of one electrified. You need to line up the switches so they match. Good. That's enough electric current to initiate the... Nossa. Agora o bagulho vai ficar louco. Wouldn't want to be behind that. Thanks to the goo glide, you're still dry. That's a resource totem. A monument. Tem de recurso. Oh, there's some plasty plants up ahead. É. Deixa eu ver aí o que aconteceu. Agora vai dar pra criar. Vou fazer esse aqui. Dan did that. Says the the crop is scarce and dry. The Take that light! Really, you ought... See? The darkness lets you get away. Just remember, you can always find... Dark! When you already know you're right. Let's see. Esperando acontecer. Night falls like a giant around here.
Não tem como tirar. Nossa, agora meu negócio. Agora ficou muito melhor. Slash and dash. Strung up. Sua arma de longo, sem arma de longo alcance. Ah, agora foi. Já tinha bugado. Should they start digging graves? Or maybe... Don't give up now. That monster should be here soon. Shot. Nossa, agora louco, mano, o samurai ficou muito melhor. Had better days. That's going to leave a mark. Your key is gone. Aí fudeu. Shot through. Super effective. Easy to lose your way if you can't see landmarks. You should grab that flush stool before someone scraps it for parts. Says figures you might find the flush stool. Once you find the flush stool, a working flush stool is an amazing thing.
clean and fast. Thinks you'd make good. Vamos embora então. Overjoyed. Obrigado, moço. That card. Carving it up. Slice and dice. Chop it up. Try not to get turned around in the dark. Let's see. You have time to talk until you've given new orders. Ah, as máscaras que eu adoraria usar. Sold it. Good value. Seemed fair. Nossa, agora sim. Agora ficou bom pra caralho. Isso vai ficar massa, hein?
Looks like it'll work. Clothes make you look unnaked. Needs no ammo. Getting jacked. The sound of the surf is never far away. Ching! Cutting edge. Who could stand against that? Wow, wow. Got one. Wham! Seems like a peculiar item. Cara, agora o bagulho ficou muito bom, velho.
Oh, smell that? Biohazard nearby. Don't know what that e-waste was. The darkness swallows everything at night. Lots of notices on the board for things that made sense in the days when the surf was a lot cleaner. Interesting. In the old days, this was a port for boats that went under the surf. Toxanol didn't do it on purpose. You should... Tentando de queda. Hey, you fat... The surf here looked cleaner when that track was made. Glad you had... That's enough, Quack. Goop says he was there. After that, that's how he got tasked with rebuilding the Goog line. He seems happy to talk. Says good. Vou voltar ao torresmo. Time to jet. Riding a glide beats fluid flapping in the goo. Ofensivo.
See that broken boat over there? Looks like it still floats. It moves like a jet. Porra. As correntezas são fortes, você precisa aprimorar o motor. Puta merda, tá o bicho. It's the porky-puff nibbling bug. It took quite a liking to the crunchy stuff after munching down out-of-date's leg. Já sei como vou derrotar ele. Time to disembark. Já sei como é que eu vou derrotar ele. Opa, caraca, começou já. Foi rápido. Hook the boom ball and tow it beneath the puff.
Pô, Godzilla. Unleash the quacks. Ain't that cute? A too big thing with quacks. Meu Deus, velho. Lutei, fudeu, vai ficar. You'll be missed. Agora a gente entendeu como é que funciona.
Ah, fodeu. Nossa, velho, é isso. Can you feel it? It's the brisk wind of change. Don't let this opportunity slide. Maravilha. Ô, velho, caralho, foda, hein? Ô, velho, caralho, foda, hein? Pra lá ou pra cá? Ah, eu desviei, pô.
inferno, desgraça This do mundo de São dying Paulo. business is starting to get repetitive. Como é que voltou aqui? Nossa, velho, isso é muito chato. É, e não dá tempo de levantar. Quando levanta, não adianta. Aí vem isso, ferra tudo. Ah, cara, você vai encher muito o saco. Não adianta desviar, meu Deus do céu. É, me falha, hein?
Oxi. Peguei o padrão. Ah, bichinho que encheu o saco. Mas não entendi no final, é fácil, não é difícil não. Eu nem entendi ela. Mali, meus amigos. You should go see Out of Date and find out what you can about the machine. Padafo, uflete. Novi, od listening. Even if Out of Date... Ives jeti rekli dekli. Ona vohni, truhoni. Bonito esse jogo. Breathe in that day shine. That's a Hope Hall. Some used to go there every week to join hands and hope together. Not so much hope to go around these days. Go on, catch it. Rapaz. Ué. Porra, vou matar os bichinhos, caralho. Vou matar os bichinhos, caralho.
There it is, the tree of life. The idea that all life is related by common descent, where the twigs are existing species and those produced in the past represent the succession of the extinct. The tree's great branches were once budding twigs, a connection between the past, present, and future. A representation of all extinct and living species with its ever-branching and beautiful ramifications. We are an evolution of those that came before. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Tem que estar. Não tem. Será que é um atalho? Sei lá. Acho que é um atalho. Vamos dar uma volta aqui. Check out that plastic scrap over there. E nós, boa noite, mano. E nós, boa noite, mano. You'd better get a move on if you want to change things. You'd better get a move on if you want to change things. Rapaz, esse bagulho tá longe, hein? Rapaz, esse bagulho tá longe, hein? Lupin's camp has always been there, hidden deep inside the mountains. Já tem um antiquado. Tread carefully here. This is Lupin's camp. Pô, tá embaixo esse negócio aí.
Ah, velho, tô dando a volta na árvore pra ver se eu acho o bagulho, não acho. O que você tem que fazer no jogo? Ah, eu... Good to be able to get stuff done while Sinceramente, the eu não sei. world is awake. Eu sei que eu sou esse bichinho aqui, o mundo criou uma de radiação, aí parece que os animais ficaram uns biomutantes no caso, né? Os humanos tudo morreu por causa da radiação. E aí aí a gente tem uns clãs aqui e a gente vai escolhendo o caminho, entendeu? É tipo uma historinha meio feia. Caralho, aquilo lá que massa. Acho que deve ser aqui, mano. É aqui, ó. It's a place well hidden. It's just below the above. Aí a gente é um biomutante aí de um clã que tenta salvar o mundo escolhendo o caminho. Eu tô escolhendo o caminho ruim. Essa é a história. Tipo assim, mano, esse jogo aqui, realmente, a única coisa que eu vou ter que concordar com o jornalistinha lá dos reviews lá, é que realmente o diálogo desse jogo aqui é péssimo, é bem horrível. Foi legal no começo, foi bem engraçado, mas depois fica meio chatinho. Acho que vai mostrar agora, aqui, velho, saca só. Como é que é o diálogo no jogo. Out of date's impressed O cara you fala made uma it língua que não this entende. far, but there's Aí still vem so much left to o do. maluco do lado e fala The que ele end quis of the dizer que é world is tipo, está still on impressionado por everyone's vocês terem chegado tão minds. longe. Deu muito tempo, tem que fazer o You've mundo, beaten entendeu? a path where you have the power to destroy or save everyone. Question is, what you'll do with that responsibility. He worries about you. If you love yourself, you don't hurt others. But the more you hate yourself, the Tipo, ele só fala duas frases, entendeu? Aí acabou, é isso aí. and where you came from. Someone É, tipo, diálogo do jogo, velho. Depois vai tendo tanto diálogo, nossa, fica chato. Você volta na infância, é meio chatinho. Acho que realmente o jogo começou assim, depois você vai matar he's worried that you're putting the world at os risk. primeiros devoradores lá. Que eu consegui fazer umas armas boas ali, fiz uma 12, porra, e tá dando um combo do If the caralho. world really does end, Acho que foi sendo que o jogo da lá de live que eu já fiz que eu vou he's pular tudo o found diálogo. evidence on the Ark. Fosse muito boa. The É, contamination contaminação disrupted prejudicou. what we now Estamos know agora as com key energia aqui, energy, né? Força the vital. life force that Todas as coisas que vi. Disseram que ele he's been told the blight affected everything at a genetic level. Questões de normalidade. Somente aqueles que mudaram. It was only those evitaram a that extinção de changed algumas that possibilidades avoided extinction, da inovação proving that the reais. possible. He understands Tá feio, os caras falam, velho. the Ark Não predates tem the nenhuma back cutscene index, que and now, movimenta after assim, tá ligado? years Pra of dar um. study of the Nossa, manuals que he found maravilha de inside, história. Isso aí é um cara parado, com uma língua que não entende, e o outro cara atrás tratando por você. Ao completar todas as missões de um personagem, você pode oferecer a ele um dos 4 assentos da arca. Antiquado e o Shifu da sua tribo aliada já possuem assentos. Pense bem sobre quem quer levar. Depois de oferecer, não tem como voltar atrás. Dependendo da sua aura, alguns personagens podem recusar o seu convite. Out of date says that out of Vou colocar o Shifu, quero que se foda. O Shifu é o ditador do out bagulho. of date's forebodings are justified. The jumbo puff needs to be taken care of. Torresmão. É, eu matei o Out Torresmão of e tem o date says Torresmão. that Gizmo is worried now. He explained
Tismo. Kutuvun Gizmo. Popotoe. Out of date suggests that you should head west as fast as possible and see what you can do to help. Quanto contoe pon yevun coja. You- Bem, ah, quer fazer pergunta não, pelo amor de Deus. Obrigado. Passei pro nível 9. Isso aqui é o quê? Tem uns bichos meio zoados. Uma missão, a arca. Aí vem a missão, né? Esse aqui são os comandos das minhas armas. Aí eu tenho a 12. Keep on tracking down here and things will look up eventually. Tenho tantas armas, mas eu gosto mais de usar essas 12 aqui mesmo. Essas 12 aqui que eu meio que formei aqui ficou bom pra caralho. Deixa eu ver se eu ganhei alguma coisa desse maluco aí. Equipamento não ganhei nada. You feel tougher. Esses aqui são os poderes adicionais. You can get stranger if you like. Qual o seu jogo preferido? O jogo preferido? Cara, no momento... Tá... Vamos ver, no momento, o que tá sendo mesmo... Creio que o LoL, né? Porque o LoL eu tô fazendo... tô jogando bastante ultimamente de celular. Acho que é esse mesmo por enquanto. O de console assim, cara, eu tô começando isso aqui agora, né? Tá bacana ele. Tá bem longe de ser meu preferido. Vamos ver o que acontece mais pra frente. O leque que eu fiz das armas aqui deu vontade de jogar mais ainda, cara. E ficou bacana. Vamos ver o que os outros oferecem, né? O que tem mais pra frente. Eu vi que tem como fazer machado no jogo. Esse machado aqui é bacana. No console esses dias tá jogando Warzone. Warzone ali tá bacana. Tava começando a curtir ele de novo. Acho que eu vou focar o Warzone. Acho que vai tornar o jogo preferido. E tem o Valhalla, né, mano? O Valhalla eu curto. Só que demora demais pra sair os conteúdos. Quando sai eu zero muito rápido. A DLC que surgiu ali, mano. Vixe, eu zerei ela já. Até as lives aí já. Quando vem um evento, 2 dias de live assim de 2 horas já acabo também. This is called Suburbia. Queria que pra mim a esse seja o place melhor to get jogo que away tem, né? from the No cityscape. momento assim, pra mim. Mês que vem eu vou comprar mais uns jogos de lançamento. Ver que ver aqui, ó. Vou te mostrar as habilidades do jogo. Cadê o cara? Aqui. Nem vi esse cara. Flash the slash. Close encounter. Não foi pro saco. Ah, que massa. Cacete.
carving it up. Desse tipo de combo que eu tô falando. Have you ever seen trees other Tipo than... pra caramba. That's a Terra Globus from the back in time, an atlas mapper that unearthed... You need to swivel the Globus's base to get the atlas mapper. Just a few moves left. Found. You need to swivel the Globus's bearings. Rapaz. You need to swivel the Globus's bearings. You need to swivel the Tá, Globus's bearings. You need to swivel the Globus's... Rapaz, esse corte tá foda, hein? Agora vai. Aí, agora vai. Abriu aqui embaixo. Deve ter alguma coisinha aqui. Mas rapaz. Aqui tem um negócio. Worth going outside just to see the night sky. Um chapéu de palha, vamos ver. Ela é forte. There's something there. Skronkers. Beleza. Peraí, deixa eu ver que eu não vi como é que ele guarda as armas. Guarda bem certinho. Quais são os horários que você faz live? Cara, eu faço, dependendo do dia, eu faço à tarde e à noite. À tarde, lá pelas umas horas. Desculpa, pela 1h da tarde. Só que no meu horário, né? E no horário, como é de Amazonas, então para as pessoas que têm horário de Brasília e de São Paulo, seria no caso 2 horas. Ah, tem um cara lá na frente, não vi. Eita porra, que isso? Até chegou a travar aqui mesmo. Filha da puta. E à noite eu faço lá pelas 7 ou 8. É mais provável das 7 mesmo.
The deep cut. Morreu. The deeper the night, the darker it gets. Vixe, que mais agora, velho? Ah, frente. Porra, essa. Personal. Ice cubed. Você é de onde? Ah, eu sou do Mato Grosso do Sul. Chop chop. Bom que passa de nível é igual RPG mesmo, né? Passa de nível de toda a vida. Aham. You Vou have colocar the velocidade de grace. movimento. Isso aqui é uma das coisas que eu amo bem focar mesmo. Vai pro saco de novo. Como que foi pro saco, velho? O inventário aqui de item consumíveis. Módulo... não sei o que. Modificador... Ah, tá. Isso aqui é de That arma. muscle squeezer. Go grab the bar and start squeezing those muscles. You snap that off, feeling pumped up. Bacana. The plague that's ruining the land needs to be stopped.
slash. Chop it up. E Guilherme Spengler. Don't trust your eyes so much. They play tricks in the dark. Isso. Você não veio de mim não, né? Nível 7. Bicho massa de matar você. The world is waking up with dawn. Uma vila ali. You could have missed this village. It's called Mamble Clump. Será que eu sou aceitável? Acho que eu sou aceitável. Domínio do cara lá. Vamos ver isso aqui.
swift and sharp. Nossa, perfeito, cara. Não tem modificação de... Só tem isso aqui mesmo. Aí. Nossa, perfeito demais. Beleza, galera, eu vou encerrar por aqui. Fiz aí até umas 8 horas da noite no meu horário aqui. If a story is Espero que about vocês tenham you, gostado, né? care for it. Espero que tenham gostado, porque eu curti o jogo, né? Claro, teve o ponto lá que eu falei, questão de diálogo, né? Ele tá